ilikuwa 4K. So hii nyingine tukienda kuiba tukaona pia kuna watu wameuawa, tunasikia kuna watu wameuawa, so hatutaenda. Kumbe hao ni wenye walikuwa magangster ambao ni sugu. Mtao tulikuwa tumewarank tu mbaya. Ai. Ikakuwa sasa wameuawa hivyo, afu tukaenda tukaona venye wameuawa, risasi imeingia huku imetokea na huku kichimo. We were so like so afraid. Yeah. Mimi nikasema sitaki kukufa hivyo, so what we do, let's sell this thing, and then we sold it for 30,000, wakanipatia 15,000. Mimi nakwambia tu the only thing I bought ilikuwa kiatu ya so mbili, trouser kaso na shati zio, na nikakula kitu, so nilitumia 500 shillings. The rest sikuwa nayo the next day. Actually I had 50 shillings na sina hata viatu za nilinunua. Yeah. So nikaanza kukaa hivyo nao, kukunywa kabisa. Also dirty. Sasa place yogi sina namna. And then ile place nilikuwa nalala, someone came akaniambia ni aje. In fact watu wenye nilikuwa nachotea maji nilikuwa naomba maji, si wanafua nguo zao hapo mama changa wakai huko. Hiyo tu ni base yao wamekomboa ya kuuza changa, watu wako na wanabeba manguo wanakuja kuzifulia hapo. So nawaambia aje, si mnipatie maji nifue nguo ama karai. Sasa hata sina eni. So saa zile zenye wamekamua nazo viatu ndio wananipatia. Because nguo zangu ni chafu, afu na anika zimejaa chawa, najaribu kuzikula zimejaa laini hivi. So zikula yani. So kila time yani hivyo. Mahali nilikuwa nalala nikakano pituka mtu hapo. So asubuhi nilikuwa sikia akiniruka. Ananiruka wewe anaenda tu zake yani. That's how yani hata walikuwa wanafikiria sometimes hata nimekufa. Mimi kuna time nimesikia story imetokea tu hivi, kumbe sikutokea asubuhi. Kitu saa 6, saa 8, saa 8 ndio natokea sasa. Watu wanasema, "Wewe tumesikia story zako tumededi." Wapi? Tumesikia umekufa. Kumbe ni jamaa mwingine anaitwa boss. Mimi walikuwa wanaita Kabochi. Kumbe ni boss amededi. Kuna watu walikuwa wamefurahia ati nimekufa yani, imagine. Nikakuwa kagui. Kaumbwa kamekufa. Yaani alikuwa tu udogio type. Because naishi tu life ya udogi. Hiyo time kuna jamaa fulani alikuwa anafanya kazi ya MJE, akaniambia nikusaidie. Jua alikuwa ananipataga tu niko tu yani ile niko tu hopeless. Sina anything ya kulive for. Sina desire ya kuishi. That's why nakunywa pombe hivyo na lala anywhere. Akaniambia nikanipeleka mjengo hapo Kiambu, nikafanya 1 year. Hata nilifanya miezi 8 wakanifukuza because I couldn't serve 2 masters. But hiyo nilikuwa nimebuy mattress na nilikuwa nimebuy kitanda. So nikarudi Kawangware, but zile vitu nikaziuza tena. And then nikanunua kale kitanda ka shule. Na kama mattress kale ka pienga. So nikaanza nikakomboa nyumba ambayo I used to pay na installment. Like landlord unamlipa 400 a month, but unamlipa na installment. Ukiwa na 40 bob unampatia 20, ukiwa na 30 unampatia 15. Na pia landlord end of the month unakuta ni yako na deni yako ya 20 bob. Ama sasa ni wewe uko na deni yake ambao pia. So unakuta pia landlord alikuwa mwizi. Ukinunua kitu kama ni mtungi yako ya maji anakuibia, as long as inatoka 50 bob inaenda. Kila mtu alikuwa mwizi kwa hiyo nyumba. So hiyo plot ilikuwa ni nje ndani, nyumba yenye nilikuwa naishi. Like it is raining inside at the same time it is raining outside. So tulikuwa tunaitaka nje ndani. And then haka nyumba nilikuwa naishi ilikuwa kamochari azini kamekufia watu 3. And then hiyo nyumba bado it was a pit latrine ambayo imewekwa some stones, filled na stones. So yani wameweka mamae na mamchanga, so afu wakatengeneza nyumba hapo. Ndio walipishe pesa. So kukinyesha huko maji, hata kwangu ndio it was considered a good place because maji kinyesha inaingia ndani, unajua niko kwa shimo. The rest of the place zote maji zinaingia kwa nyumba zao, but mimi kwangu maji ibaki inaenda ndani yani, ama wanapotea, mimi bado ninakaa tu huko. So at that time I used to gamble, nothing else. I used to gamble. So hapo kuna president wa Sudan, Garang, bodyguard wake alikuwa anaishi around there. Akanyang'anya bunduki seska yake. Wacha sisi tukasemekana ni watu wameingia hapo. Jua hizi walikuwa wanapitia tu hapo. Kila mtu ni muizi hiyo area. Wacha tukutwe usiku na polisi kutoka Mudhangari police station. Tukalalishwa chini. Tukaambiwa leo ni umetusumbua watu sana hapa hivi. Unajua mlango iko inapigwa, unajua kuna mlango tuko nao zile nyumba tu kana gongo kanaenda huko, naambiwa walk on your knees. Tembea na magoti mpaka ulale pale. Magoti ukijaribu kuamsha kichwa unakanyagwa hivi, unaamsha. Kuna jamaa mmoja alikuwa anakaa hivi yani amefura huku because they didn't care because they are going to kill us anyway. So who are you? So tukalalishwa hapo chini.
Tukaekelewa mabunduki kwa kichwa. Sasa ni kupigwa ya kichwa sasa. Au siweza kapiga simu. Wow, interrogation first. Sasa tumesalaundiwa, kuna kihelikopta kinazunguka. Kiko juu, place yote yani magari tu zinapiga tu saina. Nding hapo tu yani. Ilikuwa ni kama movie, kama drama. Tukawekwa kwa gari, hauna nguo, hauna viatu, ni venye tu ulitoka. Tukapelekwa gari 3 zimetugard mbaya sana. Tukafika Mudhangari, tukaenda huko tukaanza kupiga watu, juu zatu tunasikia tunauawa. So sasa nini lingine tutabakisha? Huko ndani wenye wameshikwa, tulienda tukatake control yote. Tulichukua watu 7. Tukatake over hiyo place. Tukasema sasa si ndio wabaya sasa. Unajua kuna tu soft tumeshikwa tu Musa Changa. So since unajua unakufa, sasa what else can you be afraid of? Kesho yake tukaitwa parade. Tukawekwa hapo, watu wote washaibiwa, walikuwa hiyo area, walikuwa washaitwa. Juu wamepeleka kesi hapo. Naambia hebu wazunguke kabisa, hebu angalia ni nani. Mtu anakukaribia kabisa. So hatukupatikana ni sisi. Round 2 tukaitwa tena. Watu wengine wakakuja. Tukaangaliwa sisi 3 hivyo. Tukaangaliwa sisi. Jioni tukaachiliwa. Tulienda tukiiba watu kwa barabara. Live. Mlitujika, mkatuumiza. Sasa tuko na hasira, tukipata mtu tunamnyang'anya. Yani hata tunaambia maumbo huko tunawaita kwa watu kiwaona tunawatusi live. Mnakumbuka vile mtupiga, tukafika home, kwanza tukapata mama huko wenye pia kuna story yao ya kwenda mama fulani yako na story yeye ameshikwa sana ya Lang'ata na mamada. Tukapata ametunulia chang'aa. Acha tukunywe, tulikunywa hiyo siku. So hii place yenye mimi nilikuwa naishi, nafikiria venye nitatoka. But siwezi. Hiyo desire inakuwa inbuilt ya kila mtu kutaka kuchange. But kuchange aje? Haujui. In fact, kitu ufanyika overnight. In fact, obviously kuna watu walikuwa wameniambia huwezi badilika, na I believed that. The whatever waliniambia, I took it. Personally nikajua yenyewe siwezi change. Life yangu itaenda up to hivyo tu. Mimi niko ready because hivyo tu. Mimi ni orphan, sina nani, nilitupwa. You see hizo series za kutupwa, everything yangu hajaenda poa. So enyewe tunafikiria tu mimi ni loser kwa life. So nikaenda kuna watu mradi fulani inaitwa ya Full Gospel Churches of Kenya, ilikuwa inaitwa Maisha Poa Center. Wakaanza ya vijana. So kuna jamaa yangu best akaniambia ni aje, kuna sponsor wamekuja na tufanye job huko. Tukaenda huko. Tukaanza kufanya mjengo nini? Ndio sasa mzungu mwenye alikuwa ametoka Finland akaniambia ni aje, mnaweza unda ka group. Kawase wa street wenyewe tukaomba ka group kanaitwa Hurricanes of Change. Na tukaanza kufanya tuma vitu mjengo nini, nikakomboa kanyumba na nikaanza kuishi. But hao mapasta waliweza kunifukuza wenye walikuwa huko, wakasema siwezi badilika. Tulikuwa tunaenda tunafunzwa mentorship and then wanatumentor tu for hata si kitu kubwa, and then tunarudi kwa street tu hivyo tu. So singeweza kuchange. But nikafukuzanishwa huko na wakasema siwezi change. So nikabaki tu nakaa hapo tu juju kidogo kwa gate, najaribu kungojea ule mzungu asubuhi akikam saa 3 asubuhi, naongea na yeye. Kesho yake hivyo akaniambia wewe kuna mahali nataka kukupeleka. Nikamwambia sasa wapi sasa? Akaniambia inaitwa rehabilitation. Mimi nafikiria rehabilitation zinakuwa kama juu tu. Nisikia rehab zinakuwa kama juu. Rehab sana naenda aje yani. Sasa naenda majuu. Nikaanza kumukiwa na mabeste, naambia naenda rehab, kwenda huko naenda rehab, kwenda after hizo niko na rasta. So siku hiyo one day sasa the next day ndio napelekwa rehab. Sasa wananibaia nguo, nikabaia nguo before hiyo the day. And then wakanipatia nikabaia lunch, nikanyolewa nywele na nikaenda nikalala. Asubuhi I thought kwanza siku hiyo nilivuta bangi kama 3 hours tu zinakuja tu na best yangu tunavuta tu, because that time hata kwenye nilikuwa naishi tulikuwa tunaishi nyumba ingine tulikuwa tunalipa 1000 bob na niyo mzungu alikuwa amenilipia that month. So hiyo 1000 mpaka mimi sina kitanda, hatuna bed hapo. Nilikuwa na hizo makaratasi za simiti ndio my mattress. And then jamaa mwingine wangu akona kama mattress kadogo hako ndio tukakuwekelea tu rasa hapo hivyo. And then hiyo blanketi ilikuwa tumeibia mtu mwenye alikuwa ameshikwa peste yetu. Yeye alienda akafungwa miezi 3 jela, tukapiga kwake poof. Tukaiba vitu na tukauza. So tunalia vitu za wenyewe yani. So hapo nilikuwa navuta bangi yani tunashare tu. Akona bangi kaa 10 msokoto na mimi niko kaa 15. Zinapita tu. Kipite tu. Alafu nikasema nitakunywa chai, nilikuwa na mpaka na kachang'a nimejibebea, nitakunywa kachang'a. Tulikuwa tunakitaka kavajo kabikira. Nikakunywe, sitaamka kesho. Hizo rehab hata ziendi.
Na jamaa anafurahi, hakuna kuenda nini, isi tu survive huku. Wanani encourage. Venye yani tunafaa kusurvive. Asubuhi nikaamka nikiwa poa. Inaweza kama sijaisikia nikiwa hivi yani. Yani naamka nikiwa soba hivi. Acha niende nikajua wase wako aje huko. Ama nikaiba hizo nguo zenye wamenibaia because siku wako nipatia waliziacha huko hivyo. So mimi nikaenda huko, nikaoga, nikavaa hizo nguo, nikakaa poa, nikitaka kutoka, kwanza nilikuwa na 10 bob naenda kubai fegi. Mzungu akaingia. Nikamwambia tunaona tu jamaa wangu hapa hivi. Ngoja tu kidogo tu. Akasema no, tuende gari, nikapelekwa Kiambu Road, nikapelekwa program yetu Teen Challenge of Kenya. Teen Challenge of Kenya. Wanasema there is God in the morning. Wanasema there is God in the morning, Jesus in the afternoon and Holy Spirit at night. Nikamwambia kuendeni huko. Ni msiniambie mimi kuhusu Yesu because representative wake wenye walikuwa obviously wananifukuza, si mapasta. Si nimekuwa na mapasta throughout. Wamenitesa. Compassion International ilikuwa na mapasta. Ya kwanza yenye nilikuwa nasaidiwa. Hii nyingine Full Gospel ni mapasta na wote wameni reject. Because mimi the hatred was towards Jesus was because of their behavior, like the way they treated me. Yeah. So I hated Jesus. No, I didn't hate Jesus. I hated the people who represented Jesus. That was a big deal to me. Mimi ungeniambia mimi. So that time wameniambia God in the morning, wakaniambia, so mimi nikasema mimi I'm going to park. After 3 days nikapark na nikasema nitaenda. Nikaongeleshwa for 2 hours. Kaambia one day you share your story. Hata siko najua hivyo in reality si hivyo, but future kuna mtu alikuwa ameona prophecy. Kuna mtu alikuwa ameona something. So from there cut. Nikiwa Teen Challenge wakaniambia hivyo, mimi nikataka kutoroka. But wakanimisha for 2 hours na nikaambia siku hiyo nitashare, na ni kweli. Sasa na share story yangu saa hizi. Najua ni when 13 years ago ndio mimi sana. So asante sana kwa mwenye aliniambia one day I'll share my story. Mwenye mtu ajuangi ni lini, but one day. Yeah, hata hii ni kama mara ya 300. Hii kushare story yangu. Yani nimeshare kila place yani. Everywhere na inspire so many other people. Because comeback yangu yenyewe I was dead. The comeback was like a resurrection. So everyone needs to know how I resurrected, to give them hope, especially what when they think they are orphans, they don't have anyone, rejection, all those depression, stress, living throughout yani. So life yangu yote ilikuwa inani harden tu. Hakuna place ilikuwa inanijenga ati nikuwe msoft. Ilikuwa inanijenga nikuwe mhard. So hata hii program sasa wananiambia Jesus in the morning. Mimi kumbuka nilikuwa kama Mongeke pia Kawangware. But I joined Mongeke so as to ile kubelong. Yeah. So nataka kubelong but sasa unajua una mtu. Yeah. So any group wewe nipo because you una fit ndio unaingia. Because you don't know who you are. So any place is good. Yeah. Anywhere is good. Hata ujui kwenye unaenda. So uko so busy but doing nothing. Yani haujijui hata ujui ni wapi. So from there now mimi nikamwambia mimi usiniambie niokoke and don't tell me. Huko kuna materials ambazo zinakuevangelizia, zinakwambia God ni love. Sasa unasoma Bible, unasoma material. Unasoma Bible, unasoma material. Niko na God ni tofauti hapa. Na hawa sasa venye hawajaindependa, the representative wanipendi, but naona hapa ni kama yeye ananiongelesha, ananiambia venye ananipenda. So and from there now mimi I realized God ananipenda, and from there I realized that I was lost and I needed to find this God. Na each time walikuwa nasema tunapelekagwa mahali wako na shida, and then when you meet God walikuwa wanatuambia give your life to Jesus, but mimi sitaki hiyo ya crusade at give your life to Jesus. And then wakuachanishe na jini wao wazee watanitreat kama wengine because na nimeokoka kama mara zao. Nikiwa kwa street nimeokoka mara ngapi? But sijaitoka anywhere. Sijaijua jaji umeokoka sasa utaacha hizo tabia zako mbaya. Without yani washa wanakuambia umeokoka but they don't disciple you. You have no idea hata uliokokaje, even how to live. They just meet you, wanakuambia even food huwezi kupatia. Kama umeokoka Mungu atakuprovidea. That's so weird. Wow. So and ile program nilikuwa Mongeke, so tukavurugana nao sana. Because me I wanted to become that person. Nilikuwa nimeona Mongeke ndio naweza belong. The rest wa mtu mwingine hawezi niambia because they loved me hawase. Hata kama ni food na nini, hata wengine walikuwa wananichapa because sometimes ni natumia tumbako na nimekunywa pombe. They hated mtu mlevi.
Yeye nataka mtu mlevi, but at the end of the day kwa nini wana allow cigarette? Because tobacco is ni sigara tu ambayo haijakuwa processed. So it was a form of cigarette. So hakuna venye yani nilikuwa bado wamenisave. So nikaona hata muongeke nikaachana nao, mimi nikaishi life yangu yani. Hivyo. Na hao ndio obvious wamenifunza kukua na panga throughout. That's why nilikuwa nakata watu na panga. So nikiwa hii program, after 3 months I gave my life to Jesus. Ilikuwa December 2010 saa 4. Nikatoka. After 7 months nikapanga kutoka, because sometimes na feel ku give up. Bado naambia hapana, difficulties zitakuwa kwa life. Hata hii ukiwa na challenge, toende. You can overcome it. Uko na hiyo ability. Naruka tu. Nikamaliza 1 year. 1 year kumaliza sina place kwa kwenda. In fact, the leaders are wote, my executive, the directors, mtu yote mwenye anamaliza, they used to come there and mtu ndio ana preach. Inafaa kuwa wewe ndio unaongea hiyo time 1 hour yako, so that you encourage others as you leave. Yes. And they are there, they talk about you, they pray over you, wanakuambia everything. So ndio wanakuachilia with that, wanasema wanakuachilia na blessing. No one who came. I didn't even preach, I didn't do anything, because they thought mimi was the most unlikely person to stand. Mimi ndio sina anything. Sasa unaenda wapi? Ningerudi wapi? Nao kurudi kwa ile church, ile church ya full gospel. Sasa naenda kuambia simu nisaidie nini? Wakasema tunakubaia kitanda na stove afu tukuachilie ujisort. Nikamwambia hiyo time mlikuwa mnifanyie kitambo, sitaki. Nikiwa nafanya devotion zangu simply 6 in the morning. Juu sasa nilikuwa nakaa na jamaa mwingine mwenye ametoka kwa street, mwenye ameconnect na hiyo program. So amenipatia nikae na yeye. Na ndio nikapigiwa simu from state na unknown number, nikaulizwa kumbe ni yule missionary mwenye ameanza ile program ya Teen Challenge, mwenye tulikuwa na yeye Teen Challenge for a year. Akaniambia, "Are you still willing to go to Bible school?" Ai. Sana sindo nimwambie aje. Sasa hapo nikasema, "Okay, I'm willing." Ikakuja tu hivyo. Because niliangalia Bible, afu nafanya devotion, nikasikia Bible school. Na niko tu nayo hapo. Nikajua ni confirmation. Mungu ananiita somewhere. Nikatoka, so nikajua, nikakuwa so happy. Nikakuwa nyumba ikarentiwa, nikaanza kuishi kwa nyumba at that time na hiyo mradi. Nilikuwa muoga hata singeweza kupika na meko, because I used to think that meko italipuka. In the ghetto we used to think that way, so italipuka, so I needed to buy a stove na niko na meko imejaa hapo hivyo. So siku hiyo ndio nilienda 1 bedroom house na nikakaa hapo. After 3 months nikaenda sasa Bible school. For the first time sasa unaishi kwa nyumba sasa like a normal person now. Hata watu walikuwa wanafikiria labda mimi ni mdosi sana. Shindu jamaa anakaje yani. Zao saba. Mpaka kwa 1 bedroom. Zao saba. Unajua zao saba ilikuwa pesa mob sana. Hiyo time kitu 2014 2012, 2011 hapo. So wakaniambia sasa naenda Bible school. Bible school. Kumbe ule jamaa ule mzungu mwenye alikuwa States alikuwa shapata sponsor. Sasa mimi niko na sponsor ananilipia. Nikaenda huko interview. Kwenda interview ya Bible school, nimevaa tu kimtaa. Sasa reception ananiambia aje kabla interview. You know, if you want to pass this interview, sasa ni kesho nafaa kukuja, ukuje na suti. Okay. Nikamwangalia, mimi sijaivaa suti. Mimi sina suti. Akaniambia, "Acha kuja nikwambie. Afadhali hata uombe." Nikamwambia kwenda huko mimi sitakuja. Akaniambia kuja usiende. Kuja tu venye utakuwa. Mimi nilikuwa hata naenda ananiita kwa barabara huko nikienda. Ati nikuje tu venye nitakuwa. So nikapatana na panels kwa tunaita mafarisi au panels wa Bible school. Ndio mafarisi wakanikagua ni wazae. So kama wataona ruka kitu kadogo wewe unakaa, because labda hata ring tu hizo tu umeweka tu ni the worshiper ama something to do with the demons. So sijui walikuwa wanafikiria nini. So but nikapita. After 10 minutes nikajua nimepita, and then I started my class nini, nikapata vitabu zinakaa hivi. Nikaona hizi ni ngumu sana, mimi nitahepa. Na ile time nilikuwa na plan kupotea. A message came from now the wife of missionary mwenye alikuwa na ile rehab. Wife yake akanitumia, "Can do all things through Christ who strengthens me." I didn't know. I knew God was speaking to me at that time.
Yani I had taken God so seriously that anything of God ningechukua tu, hata kama ninajua napitia whatever napitia, najua ni yeye amenispikia. So when alitumia ka message nikajua ni Mungu amenispikia, because I was so afraid, I wanted to run away. Wewe umetovizo vitabu zote. So I wanted to run away, but instead nikakaa tu hapo. Na after 3 years nikamaliza program yangu, nikamaliza Bible school. In fact, watu wakifunga shule I didn't have a place to go. I used to be in the hostels. Sina mahali pa kwenda, nitaenda wapi? I don't have a home. So nakumbuka one time nikiwa Bible school, nishachapa mtoto wenyewe viboko. Kuna kijana nilipatiwa ati anavuta bangi, so nikaenda yeye. So yeye anajifanya chizi. Tuko na yeye nikamwambia, wewe kwa watu unajifanyaga chizi, but tukikuja na wewe unakuaga sawa. Nini nakuaga shida yako? Naona anaenda kwa washroom, naona anaenda vizuri, namchungulia. Nikaona huyu jamaa si chizi. So ikabidi nimchape viboko at least, but nilikuwa nafikiria hivyo kimungeke kumchapa viboko. Hii jamaa ni mweupe. Huku kulikuwa na some lines, the marks. So the marks now they can use, and nikamwambia mimi nilikuwa namchoma na pasi. Watu wakani, so nikasema ni sawa, nikafukuzwa Bible school. Ushafukuzwa, yani mtu anafukuzwa Bible school yani. So actually mimi nilikuwa mpaka na dismissal letter. Ya kwanza nikafukuzwa. And then the chancellor after 1 month akanirudisha. So kuna mafarisi, nilikuwa naita mafarisi. The dean hakuwa anataka stories zangu yani. Alikuwa anaona yenyewe mimi sijaitwa. In fact alikuwa anasema sijaitwa, and my dismissal letter was right away there. It was ready for me to be dismissed. So but one of the person alisema let us give him time. Na nikamaliza Bible school. Na nikagraduate for the first time, nikavaa suti. Mimi sikuwa ivaa suti, ovyo wake nilikuwa na gown. Na nikarudi ile ile rehab nilikuwa huko, nilianza kukaa. Nikakaa kwa hiyo rehab. After 1 year wakaniandika kazi na nikaanza kufanya job. Nilikomboa kanyumba ka 1 room, ka single room. So and then mimi nikiwa Bible school, nikiwa si Bible school, nikiwa kule rehab, mimi nafanya job huko. Tunakorofishana tu na watu huko. Afu sisikini kama niko the right place. That time nikabeba picha zangu, nilikuwa na kabag, because that time sikuwa na simu. Nikabeba na nikaenda kwa street kwenye nao Kawangware for the people who knew me. Nao wananiona sura, and then sasa wanaonyesha picha na ni mimi huyu. Waamini. So they started, asking me, what did happen to you? What happened to you? What did you do? Yes, hii transformation imetoka wapi? Na tunakujua wewe. Nikamwambia how Jesus, nikakuwa preacher kwa street. Kwanza nikisikia mtu akienda pastor nilikuwa nakasirika. To the point where bro sasa nikaona juu jina yendi, acha nijiite Dingo basi. Pastor ambaye ni mwizi, Pastor Dingo, na nikaanza kuongea na wasee Kawangware nini hivyo. Nao nikirudi kule kwa job kwenye wameniandika job, wanasema wewe hukuwa shift, so we cannot pay you. So end month napatiwa tu pesa, instead wanipatie ile pesa wameniandikia ya shift. Napatiwa kama 4,000 na nyumba yangu ni 4,000, nalipa 4,000. So nalipa tu nyumba na sina anything else. So hiyo time nikienda naenda tu kwa street tu, hata wakiniambia tu nikae huko nakataa. Sikukataa, walikuwa wananiita rebel. Wakanipatia barua wakaniambia mimi ni rebel, I don't obey the authority, nafanyanga vitu zangu. Mimi nikawaambia mimi nasikia vizuri nikiwa kwa street. Wanauliza hata waelewi street ni nini? They have no idea. Hata sasa ati umeandikwa kwa street. How? Umeandikwaje kwa street na unatuitisha, unaenda kwa street unatuitisha pesa? Wakanichekelea. Wananichekelea tu yani, mimi nakaa kama niko crazy Kumbe nilikuwa nimeitwa huko. Sasa kwenda huko sina fare. Imagine the peddlers wanauza heroin. Sasa nikaenda kwa sawa heroin, sasa nikakuta the guys wameanza kuvuta heroin, na wamekuwa waizi sana, and then because they need to feed that addiction, and then the women wamekuwa prostitutes. So me I wanted to help to bear to because now I had learned to become a pastor, to do some of the things and to be able to help to pray for people. So now the wenye wanauza wananiambia aje, enda ukuje kesho, wananipatia mpaka 50 bob. Enda ukuje kesho. Imagine I didn't have transport. Wananipatia transport bila kujua. I think God was commanding them to give me transport because I didn't imagine. I ended like they were mocking me because they knew our heroin wajai change. They always here watokagi. So wewe unakuja kusema utawa change wewe. So wewe ni nani? Shika hii transport kuja hata kesho. Nagojea gari saa 3 Kawangware ni 30 bob. Kiamburu nilikuwa naishi Kiambu. Kirigiti. Kiambu nikienda naenda nikibeba watu kwa barabara. Mimi sasa naenda Sari. Na make sure nimenunua kamkate kadogo na kula. Jioni. Asubuhi hakuna ni maji na tumandizi labda tuwili. Shop Kawangware.
na gari za Kiambu ni sare. Kawangware ni mbao. Si nimefika. Nikifika huko hivyo ndio walikuwa wananifanya. Nao nikiwa pale hivyo kule ile program ya Teen Challenge, someone came kuleta watu. Na akasema wao ni watu wa heroin. Nikamwambia hata mimi nafanya kazi ya heroin ya kusaidia wasee. Akaniambia you sure wapi? Kawangware. Akaniambia after 3 days nitakukall. After 3 days wakanicall. Sasa niko na kasimu. Wakanicall. After kunicall akaniambia twende huko kwenye umekuwa ukienda. Sasa nikajiuliza what if I was not going? What if nikisikia watu? So nikaenda huko. You see, tulipeleka watu 7 kwa hiyo program. Hiyo program tukapeleka watu 7 na kila mtu analipiwa 30,000. Wenye walikuwa wananichekelea na wakaona huyu jamaa yenyewe hakuwa mad. He was doing something. Zinaanza kuwork. Mpaka nikaanza kupatia respect kwa hiyo job. Ikafika time mimi ndio niko na student wengi wa street like niko na 20 students. Kwa watu yani mimi ndio natuma watu walipwe wenye wamefanya kazi. Like wenye wanafanya kazi huko because mimi ndio nawatafutia students. Women center, men center ni mimi nilikuwa nafanya hiyo job yote. But at the end of the day the leader akaenda. Mwenye sasa ni leader alipatikana na misconduct na manini. Unfaithfulness. So nikabaki na mwingine na yeye ananiambia siwezi enda kwa street nini vitu. So mimi nilikuwa tu nikidefy. Mpaka mimi nimepatiwa barua kama 7 za kudisqualify you are fired. Usirudi huku Januari. Na tunapelekana mpaka kwa the leaders, higher leaders wao wa KAG. Hizo vitu kama hizo yani nimepitia through hizo zote because na obey to God. Because sometimes watu wanaona ni kama sina kichwa poa. What are you doing wewe? Instead ufanye kazi. Unajua hiyo huduma yenye tuko huko kwenye tuko inaitwa Teen Challenge of Kenya. It's a ministry. Si business. Sometimes ukiwa pale pia unaitwa side nyingine but bado ni kuleta hii program juu. Hiyo program ya rehab bado poa because ni faith based. Yeah. So faith based ni kumaanisha tunawaka na God. Na God sometimes anakuita. Wewe utakuwa hapa enda hii place nyingine. Hiyo ndio ilikuwa. But hii story yangu sasa sasa program zikaanza. Kwanza nilipatio 3 months, nikapatio probation. Nisipoitwa like probation for 3 months I will not be in that program. Nisiendage huko but they will be paying me. And then hata saita ienda huko. So that's how KAG Merema Drive we started now helping the people from the street. Now hapo I have guys from Mathare who usually comes on every Thursday. Wenye wana brew na wenye wana kunywa. And then we have the girls from prostitution. Nilikuwa nazunguka town wapi yote nikienda nikiongerezaga nikijaribu kuongelesha the ladies from the brothels. So saa zingine instead wafanya hizo short zao nawabaia chakula and then I pay for their rooms and then they give me 3 hours of now speaking to them. So wakaanza kukuja every Wednesday. And then on every Saturday we have teenagers wenye wanatumia hizi cheap substances. So and then we help them also. And then every Tuesday ni watu wenye wako campus ama watu wanafanya job but they don't want to go to rehab. So I usually have them. And every Sunday I'm a pastor to drug addicts. Wote wenye ni walevi wanakuja. So we have a main church where we have the members. On the other side we have addicts. So addicts when they come we don't chase them away. We put them there. Yes, and they listen to the word of God. Now we have like 36 people ambao wamereform na kwa main church wanafanya their own things. So wengine family imerudishwa. And then mimi sasa nikapata mtu wa kuoa na nikaoa my wife. My love of my life. Wow. And then we are like 4 kama saizi anniversary yetu ni 4 months old. Yeah. Okay. Yeah, that's unacheki nika bling. Nakaona kana shine. Yeah, nika noma haka. Wow. So that's how life yangu in short iko. Na the program now hiyo ya Mirema. Nimependa vile you are tackling level yote kutoka campus and all the people. Sasa you go to them like how our campus, how the young people now, how are you able to get them? Ama there is a way mmeji market as an organization, people know about it wanajileta tu. Yeah, especially the interviews that I take with people.
Even kama sasa, like even the conferences ya my youth, I usually go to speak about drugs. Wow. So that's where now they know who I am. Yeah, I market myself through that way. By sharing our stories, we also give an opportunity to others who have hidden stories from their parents and everyone. So they come up on a everything. They speak, and that's how we're able to help them. Yeah. We're able to help as long as speak. As long as anaongea ukweli about the truth, we are not judging them. Yeah. That's how we want to help them so that I overcome past yake na aweze ku face some difficulties in the future na with hope. Yeah. Yes. The main thing is opening up first. Yes, because you cannot help a person. Where are you gonna start? Yeah. Because we are like doctors. I have to know your story so I know what went bad. So from there, then I'm able now to repair you through telling you what to do, what not to do with some homeworks. So from there, even ndio watu wana reform. Hata saizi kuna watu wanaishi nje, yani hata tunashindwa kwa nini wamebadilika na wanaishi nje. Wamechange yani mpaka sasa tunashindwa nao sasa saizi ndio hatuna hata any sponsorship anything. So we actually ask for vitu nguo za watoto, we ask for clothes, adults, all manner of clothes, yeah. So for the people that we help, because wengine wakireform they need clothes. Hatupatiage mtu tu amekuja until you have to earn. Yes. So hata food stuff nini whatever, sisi tuna deal na watu wanatusaidia so that tunaweza kusaidia watu, and without the community then we are unable to do it by ourselves. Yes. So kama hata wewe utatembea hapo ulete nguo zako zenye unataka kutupa. Yes. And pia we have a rehab for the girls. But this one is very we don't really ask for money. But what we do, so tuko na rehabilitation rehab ambao pia tunaitaga, hatufai kuita rehab but tunaitaga hope house. Place when wako hopeless, especially ladies when wako brothels wako hopeless, they don't know what to do. So we actually give them opportunity, the ones that we cannot talk to, but they need to be put somewhere whereby they will be able to hear us in a very confined environment. And then when you are so much addicted to heroin and some stuff, when you are change to kuambiwa, so we give them an opportunity. The most vulnerable, we don't just pick people. When you tunajua like our ni kama ICU, we actually call ourselves our ICU. So we know between death and us, and between you and we are there to prevent you from dying. Yes. So between grave and us, it is you. Now you are dying. That's what I'm saying. Between what and what? I don't know how to put it. Like we are in the center. Now you are going to the grave, but we have to intervene so that tunakupatia hiyo chance, so that it is our 1 year program. Yeah, yenye tuna run saizi, but basically waga tunaifanya free, but we allow some tokens from the parents so that we can be able to feed them. That's why we allow, even hata kama wakikuja na waletaga chakula, we have no problem with that. Yes. So that's what we do. Mirema Drive KAG, Mirema Drive, New Beginnings. That's where we are. That's why we do those helping stuff. Yeah. Now you only deal with people when you handle drugs, and the people now from the ukahaba. Now what about the people now who have been into robbery? We deal with them. See, you see, kama heroin, most of them ni waizi tu yani. Wanaiba. Mimi all the areas ambazo nimepitia nafikiri tu nina neema, our past troubles are the same ministries God uses to help others. Wow. Yes. Now as we even come to a conclusion, I want you to give a word now, a last, maybe a parting shot to the, there are still those people that wako kwa crime, wako kwa drugs, wako kwa nini. And there is, you see, change is not something that comes overnight. Someone is thinking of quitting, but now the streets keep calling them back. I would love you to give that one to just a minute or two. Now you keep that parting shot at you hatujui video pia itafikia kina nani. Kuna mtu ataweza watch video na one life ya Kabochi ilikuwa hivi na sasa iko hivi. So now that inspiring last word that you can give them.
You know, everyone wants to change, but now is the design, the real change. Where do you get the real change? Where do you find it? Because everyone mwenye amepitia hiyo life, kuna hiyo hopelessness come, you know, drug addiction, whatever you do, people do, those that are harmful, they come with a package of hopelessness na helplessness. So people want to change always, but the problem ni ati they want to change their own way, the way they want to change. We have many rehabs, many ways ya change, but for me, if I can advise such a person, mimi naweza kumwambia, we have the only person mwenye anaweza kuchange, and that is where you find the truth about you, and it is when you go back to your manufacturer, and it is God. Yeah, he is the one who knows the product more than any other person. So any other person is guessing about you. Yes. So, and then there is no hopelessness in him. Only you can make your situation hopeless. He does not fail. As long as when you come, that's why God ni mzuri sana too. Like in my life, he became all that I needed at that time. Yes. And probably now they can find you. Yeah, finding me in KAG Mirema Drive, New Beginnings. KAG New Beginnings Church. Tuko pale hivyo na program zote tuna run. And that my number, you can write there, my number ni public. So if anyone wants to be supported or to be talked to, ama kunita kwa any conference ya vijana, ya all kind of people, hata parents, we actually talk to parents. Hata we actually talk to pastors or churches, if they want to open up a program where they can be helping their community, especially the ones that are addicted. How do you help them? Because now we have so many addiction counselors, na everyone akona vitu theory za kusoma. So since we do it practically, we tell them, and we have all the answers are in the Bible. Actually, Bible is psychology. God is a psychologist. He knows our problems. Yes, and he has all the answers. Yes. I'm happy. I'm so happy. I'm so happy to listen to your story. It's a story full of heartbreak that hardened you and made you a better person. And I know we are changing this generation because it is through such inspiring stories that we get to bring the change and transform the society. Thank you. Yes. So thank you so much. We love the fact that you showed up on our show, and God bless you.